ഓഡിബിൾ ആണോ ഞാൻ? അതായിട്ട് ഓഡിബിൾ ആട്ടോ. ഓക്കെ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. സോ ഹായ് എവരിവൺ. എൻ്റെ ഒരു അഭയ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി 5 to 6 PM സെഷൻ്റെ വെൻഡർ ആയിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ കോമൺ ക്ലാസ് ഞാനായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യാം. കാരണം എനിക്കൊന്ന് പല മെൻറ്റേഴ്സും പല ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് റൺ ത്രൂ വാട്ട് ഐ ഹവ് ഡൺ. ഞങ്ങളുടെ സെഷനിൽ ചെയ്തതും പിന്നെ ചെയ്ത കോഡും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആൻഡ് we'll get everyone up to the same page and then we'll start from there. Okay. So ഇപ്പം ഇത്രയും 3 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. 3 ക്ലാസ്സിലായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ മോഡൽ, അതായത് എന്താണ് ക്ലയൻറ്റ്, എന്താണ് സെർവർ, എങ്ങനെയാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോഗ്രാമറുടെ റോൾ എന്താണ്, എക്സെട്ര. ആൻഡ് ദെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു URL കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വ്യൂവിലോട്ട് റൂട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു റെൻഡർ ദ പ്രോപ്പർ വ്യൂ. വി ഡിസ്കസ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ്, ഫ്ലാസ്കിൽ എന്തിനാണ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി ക്രിയേറ്റഡ് ഫോംസിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കാൻ പഠിച്ചു, അത് തിരിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. ആൻഡ് ആ ഡേറ്റ വെച്ച് പുതിയ വ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ബേസിക് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ മോഡൽ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ബേസിക് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ മോഡൽ. ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, HTTP റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും, റീച്ചസ് എ സെർവർ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആപ്പിലോട്ട് അത് റീറൗട്ട് ചെയ്യും. സോ നമ്മുടെ കേസിൽ ഫ്ലാസ്ക് ആണ്, നമ്മൾ ഫ്ലാസ്ക് ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്ലാസ്കിലോട്ട് റൗട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഫ്ലാസ്ക് ആപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരും, ദാറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഹാസ് എ URL അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും. സോ ആ URLനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വ്യൂ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കും. ആ വ്യൂ ഫംഗ്ഷൻ അഗൈൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് എടുക്കും. ആ ടെംപ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് ഡേറ്റ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും. ആ ഡേറ്റയാണ് ഡേറ്റയും HTML കൂടിയിട്ടാണ് തിരിച്ച്
ഫ്ലാസ്ക് ആപ്പിലോട്ട് അയക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് സെൻഡ്സ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ ക്ലയൻറ്റ്. ദിസ് ഇസ് യുവർ ബേസിക് റിക്വസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് സൈക്കിൾ. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് വാട്ട് വി ബിൽഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് 3 സെഷൻസ്. ഓക്കെ, 3 വ്യൂസ് ഉള്ളൂ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ. വൺ ഇസ് വാട്ട് യു ആർ സീയിങ് റൈറ്റ് നൗ. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോം ലാൻഡിംഗ് പേജ്, ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാറ്റിക് പേജ്, വേറെ ഡാറ്റ ജനറേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഫോം. ഇത് 2 കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്ന, ഒരു നെയിമും ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഷോ ഹൗ ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെയിം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ടിങ്കർ ഹബ്, സോ താങ്ക്സ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് പേസ്റ്റ്സ് ദ നെയിം ദർ. ആൻഡ് ദെൻ ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഫീഡ്ബാക്കും കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതാരാ ചെയ്യുന്നേ? Okay, I think that is cleared. Okay, ആണ് നമ്മൾ so far ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ കോഡും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. So you have your starting point, run ആണ്. Run basically sends it to root. റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് 2 വ്യൂ. This is your static home page. അത് ജസ്റ്റ് ഈ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ ടെംപ്ലേറ്റിനെ റെൻഡർ ചെയ്യും, which is extended from base. ജസ്റ്റ് കുറെ സ്റ്റൈലിംഗ് ഉണ്ട്, ഫോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, റാൻഡം സ്റ്റഫ്. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് യുവർ /feedback പേജ്. അവിടെ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ സാധാ ഒരു ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് ചുമ്മാ പേജിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫോം ഉണ്ടാക്കി ആ ഫോം റെൻഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഫോം ഉണ്ടാക്കുന്ന സെഷനാണ്, പാർട്ടാണിത്. ഫോം ഈക്വൽ ടു forms.feedback ഫോം. അത് ഈ റെൻഡർ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് feedback.html displays the form. So when you do this, ഈ കാണുന്ന പാർട്ട് feedback.html അകത്താണ് വരുന്നത്. For that we've created forms ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, and we've made some configuration and stuff like that. അതിലോട്ട് ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് ദെൻ there's a thanks page. നമ്മൾ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നതാണ് താങ്ക്സ് പേജ്. ഇതിനുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്, താങ്ക്സ്, ഫീഡ്ബാക്ക് നെയിം ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ത്രൂ ഓൾ ദ സ്റ്റഫ്. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു, എൻ്റെ സെഷനിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ പ്ലാൻ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ ഒരു മെയിനായിട്ടൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. വാട്ട് എവർ വീവ് ഡൺ, നിങ്ങൾ ഫോമിൽ നിന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയോ ഒന്നും പെർസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല. പെർസിസ്റ്റൻ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സെർവർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഐ ക്ലോസ് ദ സെർവർ ആൻഡ് റീസ്റ്റാർട്ട് ദിസ്, ഈ പേജിന് ഇറ്റ് ഹാസ് ബേസിക്കലി നോ ഐഡിയ വാട്ട് ഡേറ്റ വാസ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ദിസ് ഫോം. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡേറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യാനോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് വീവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ഫ്ലാസ്ക്. ഓക്കെ, ആ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വൺസ് യു ആഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു എ വെബ് ആപ്പ്, യു ബേസിക്കലി ഹാവ് എ ഫുള്ളി ഫങ്ഷനിങ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അത് പറയാൻ കാരണം, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അതിൽ എടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസും യു ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ടു ദീസ് ആക്ഷൻസ്. ബേസിക്കലി ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ടാവും, ആ ഡേറ്റാബേസിലോട്ട് ഡേറ്റ പുഷ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് വെൻ റിക്വയർഡ് യു പുൾ ഡേറ്റ ഫ്രം ദ ഡേറ്റാബേസ്. എവറി വെബ്സൈറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ദോസ് ടേംസ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ, എന്താ പറയുക, ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പ്, കുറച്ച് പ്രോസസ് ഉണ്ട്.
once you set those things up, it should be easy. So I'm going back to this image. നമ്മൾ വ്യൂസിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും ഈ ഡേറ്റാബേസ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഈ ഡേറ്റാബേസ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് യു കോൾ ഇറ്റ് DBMS, ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് DBMS ഹാവ് ദിയർ ഓൺ ലാംഗ്വേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡേറ്റാബേസിലോട്ട് ഡേറ്റ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും അതിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് യു വാണ്ട് ടു മോഡിഫൈ ഡേറ്റ, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. സോ ആ ഡേറ്റാബേസ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ലാംഗ്വേജ് കോൾഡ് SQL. നൗ നമ്മൾ ആസ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് വി ക്യാൻ എംബെഡ് SQL കമാൻഡ്സ് ഇൻ ടു അവർ പൈത്തൺ കോഡ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈത്തൺ ഫ്ലാസ്ക് ആപ്പിന്റെ അകത്തുനിന്ന് തന്നെ SQL കമാൻഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡേറ്റാബേസ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് നമ്മൾ രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് we're actually using two different languages, or mixing two different languages. So that is one problem. Okay, nothing is audible എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Is that a problem for everyone or? ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല. Okay. It's audible for. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay, before I continue, ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ലൈക്ക് ഡേറ്റാബേസ് മാറ്റി നിർത്തി നമ്മൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ലൈക്ക് ആസ് ഓഫ് നൗ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്, അതിൽ വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? വ്യൂസ് ക്ലിയർ ആയില്ല. ഓക്കെ, I'll go through that once again. So വ്യൂസ് ക്ലിയർ ആയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യൂ എന്ന വ്യൂ മനസ്സിലായില്ല എന്നാണോ, അതോ ജസ്റ്റ് ആ റൗട്ട്സ് മനസ്സിലായില്ല എന്നാണോ? മീൻസ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാ HTML പേജിനല്ലേ പറയുന്നത്. അതുപോലെ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാ ഫീഡ്ബാക്ക് ആ ഒരു ലിങ്കിന് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ. അതുപോലെ വ്യൂസ് എന്താണ് അതിന്റെ? ഓക്കെ, സോ വ്യൂസ് ഐ വിൽ ഷോ യു. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ റൂട്ട്. ഈ സ്ലാഷ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂട്ട്. ദിസ് തിങ് ഇസ് കോൾഡ് എ വ്യൂ ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഫ്ലാസ്ക് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ഒരു URL പിടിച്ച ഒരു വ്യൂ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് നോസ് സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന വ്യൂ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുക. സ്ലാഷ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് ദി ഓൺലി തിങ് ഫ്ലാസ്ക് ഡസ് ബേസിക്കലി. സോ ദിസ് എൻറ്റയർ തിങ് ഇസ് കോൾഡ് എ വ്യൂ ഫംഗ്ഷൻ. നൗ വാട്ട് എ വ്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ഡസ് ഇസ് ടെംപ്ലേറ്റ്സിലോട്ട് ഡേറ്റ ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് അത് റെൻഡർ ചെയ്യും. സോ ഇതൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന വ്യൂ ഫംഗ്ഷൻ റെൻഡർ ചെയ്തിട്ട് സെർവറിലോട്ട് തിരിച്ചയക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വ്യൂ, റൂട്ട് ആൻഡ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇസ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. if function എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? ദിസ് if function. സോ നമ്മൾ സ്ലാഷ് ഫീഡ്ബാക്ക്, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ വെബ്സൈറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഗിവ് ഫീഡ്ബാക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഫോം ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഓക്കെ, സോ നെയിം ഫീഡ്ബാക്ക് സബ്മിറ്റ്. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വ്യൂസും ഉണ്ടല്ലോ, നേരത്തെ കണ്ട ഫോമും ഇപ്പം കാണിച്ച താങ്ക്സ് പേജും, ഇത് രണ്ടും ഈ സ്ലാഷ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ URL തന്നെയാണ് വരുന്നത്. We don't have a separate URL for thanks page and ഈ ഫോം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു URL ഇല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ താങ്ക്സ് പേജിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു താങ്ക്സ് പേജ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥമില്ല. സോ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ദിസ് ഫോം. ഓക്കെ, വൺസ് യു സബ്മിറ്റ് ദിസ് ഫോം ഇറ്റ് ഗോസ് ബാക്ക്, calls this view. So അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഇഫ്. ഈ വാലിഡേറ്റ് ഓൺ സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ഡേറ്റ വാലിഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം റെൻഡർ ചെയ്യും. ഈ വാലിഡേറ്റും സബ്മിറ്റ് കോളും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് റെൻഡേഴ്സ് ദി ഒറിജിനൽ ഫോം. അതായത് നമ്മൾ
ആ നെയിമും ഫീഡ്ബാക്കും എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഫോം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. സോ ചുമ്മാ URL അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആസ് ഇഫ് ദീസ് തിങ്സ് ഡോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതേസമയം ആ URL സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോമിൻ്റെ അകത്ത് ഡേറ്റ എടുത്ത് നെയിമിലോട്ടിടും, ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് ടെക്സ്റ്റിലോട്ടിടും, അതൊരു ഡിക്ഷണറി ആക്കിയിട്ട് ഈ താങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെൻഡർ ടെംപ്ലേറ്റ് റെൻഡർ ചെയ്യും. സോ അത് ആ ഒരേ വ്യൂവിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ URL തന്നെ 2 വ്യൂ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൽ config.py എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. config ഓക്കെ, config.py ഇത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ. സോ ഇത്ര ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോമിന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി എവറി ഫോം നീഡ്സ് എ സീക്രട്ട് പാസ്വേഡ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം വേണം. സോ ജസ്റ്റ് അതൊരു കോൺഫിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സീക്രട്ട് പാസ്വേഡ് ഇടും. അത് ഈ മൈ സീക്രട്ട് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ആ കോൺഫിഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ init.pyയുടെ അകത്ത് app.config from object എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യും. സോ ആപ്പിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനായിട്ട് അതൊന്ന് ലോഡ് ചെയ്യും. സോ അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് യൂസ് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് കടന്നാൽ കുറച്ച് പറയാനുണ്ട്. കാരണം ഈ സീസർഫ് അറ്റാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആണ്. സോ ഐ വോണ്ട് ഗോ ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഈ ഒരു കോൺഫിഗിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു കീ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും, ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കീ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ആ കോൺഫിഗ് init.pyയുടെ അകത്ത് ഈ ലൈനിൽ ആപ്പിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ 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 സോ ഇത് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ റിയൽ സ്റ്റഫ്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലെ മെയിൻ ഫങ്ഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗിവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഈ ഡയറ്റ് എടുക്കും, നെയിമും ഫീഡ്ബാക്കും ഡയറ്റ് എടുക്കും, അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചയക്കും. സോ there's no storage of data or anything like that. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റാബേസ് കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പം ഈ വ്യൂ ഫീഡ്ബാക്സ് ഇതാണോ താങ്ക്സ് പേജ് ആണോ? ആ വ്യൂ ഫീഡ്ബാക്സ് താങ്ക്സ് പേജ് അല്ല, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ലിങ്ക് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഐ പുട്ട് ദാറ്റ് ലിങ്ക്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. we stopped here. നമുക്ക് വ്യൂസിലോട്ട് ഡേറ്റാബേസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഫോമിൽ നെയിമും ടെക്സ്റ്റും എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു സ്റ്റോർ ദാറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ വെൻ വി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് വ്യൂ ഫീഡ്ബാക്സ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എൻ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ ഫീഡ്ബാക്സും കാണിക്കണം. സോ ആളുടെ പേരും ആൾ കൊടുത്ത ഫീഡ്ബാക്കും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോറി. സോ ഡേറ്റാബേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡേറ്റാബേസ് ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ലാംഗ്വേജ്. യൂഷ്വലി SQL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ക്വയറി ചെയ്യാനും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദാറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് എറർ പ്രോൺ. അത് 2 ലാംഗ്വേജസ് മിക്സ് ചെയ്യലൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ SQL Alchemy എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാക്കേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് SQL Alchemy does is we don't have to worry about ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ SQL-നെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പറയണ്ട. We just code in Python. SQL Alchemy translates those into SQL commands that are necessary, right? Okay, so let's get started actually. I'm gonna refer the notes in between. Okay, so 2 packages ആണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. One is Flask SQL Alchemy and Flask Migrate. The other is Flask Migrate. Okay, I'm gonna install those. Okay, I'll install it. And the other is Flask Migrate. Okay. Now, ഈ ഡേറ്റാബേസ് ഫ്ലാസ്ക് SQL Alchemy ഫ്ലാസ്ക് മൈഗ്രേറ്റും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ്. സോ ദ ഫ്ലാസ്ക് ഡസ് നോട്ട് നോ വേർ ദ ഡേറ്റാബേസസ്. സോ ആ ഡേറ്റാബേസിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്ത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. സോ അതിന് ഈ app.config നമ്മളെ ആപ്പിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ സെറ്റിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ലൈക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഈ config.py അകത്താണ് ഇടുക. സോ
we'll add these 3 things in our config file. And okay, so ഇതിൽ ചെയ്തത് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ ബേസ്ഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന, അതായത് ഈ ഫയൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഡയറക്ടറിയുടെ പാത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫയലിന്റെ പാത്താണ്, സോറി ആ ഡയറക്ടറിയുടെ പാത്താണ്. സോ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദ ഫയൽ. ആൻഡ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫോൾഡറിൽ app.db എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫയലിലേക്കുള്ള പാത്ത് ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ അകത്തോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്താണ് ഫയൽ, ഡേറ്റാബേസ് ആസ് എ ഫയൽ ഈ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇഗ്നോർ ദിസ് ഫോർ എ വൈൽ. ഇത് ഇപ്പം അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് config.py. പിന്നെയുള്ളത് init.py കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. സോ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ അഗെയിൻ റെഫർ ടു ദ കോഡ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത 2 പാക്കേജസും ഇനിറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഫ്ലാസ്ക് SQL Alchemy, ഫ്ലാസ്ക് മൈഗ്രേറ്റും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ വി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ദോസ്. സോ ബേസിക്കലി DB = SQL Alchemy ആപ്പ്, അതൊരു ഡേറ്റാബേസ്, നമുക്ക് പൈത്തൺ വെച്ച് ഡേറ്റാബേസ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റാണ് DB. ദിസ് ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ദെയർ. SQL Alchemy needs it. അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി. Okay, so we've done so what do we do? Okay, config ചെയ്തു, init.py കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡേറ്റാബേസിന്റെ അകത്ത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ SQL കമാൻഡ്സ് വെച്ചിട്ടും അതിന് അതിൻ്റെതായ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. സോ യൂഷ്വലി SQL ഡേറ്റാബേസിന്റെ അകത്ത് ടേബിൾസ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. സോ ടേബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ലൈക്ക് എക്സൽ ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ നിങ്ങൾ ലേൺ ഫ്രം ഹോമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ വി ഹാഡ് എൻ എക്സൽ ഷീറ്റ് ഓഫ് യുവർ നെയിം, നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഗിറ്റബിന്റെ URL ആൻഡ് സം അതർ റെസ്പോൺസസ്. സോ അതൊക്കെ ഒരു ടേബിൾ ആയിരുന്നു. സോ ഡേറ്റാബേസിന്റെ അകത്തും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. The way it is implemented is completely different, but for you to think right now ആ ഒരു മോഡൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് അത് പൈത്തണിൽ കോഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്, അത് SQL കമാൻഡ്സ് കോഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. സോ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വി ക്രിയേറ്റ് എ മോഡൽ ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഇൻ ദ ഡേറ്റാബേസ് യൂസിങ് പൈത്തൺ. സോ അവിടെയാണ് ഈ മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മോഡൽസ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫീഡ്ബാക്കിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 2 ഫീൽഡുകളാണല്ലോ, ഒന്ന് നെയിമും ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റും. ഓക്കെ, ഈ ID എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് എല്ലാ മോഡലും കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ വേ ടു ഐഡന്റിഫൈ എവറി സിംഗിൾ ഫീഡ്ബാക്ക്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ models.py എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫയലിൽ ആഡ് ചെയ്യും. So just from നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ DB ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കും. അതായത് ദ തിങ് വാട്ട് വി വാണ്ട് ഇസ് ഫീഡ്ബാക്ക്, അത് DB.model നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ഡേറ്റാബേസിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ടേബിളിൻ്റെ കോളംസ് ആണ്. സോ വൺ ഇസ് ID, ദാറ്റ് ഇസ് കമ്പൾസറി. ദി അതർ ഇസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നെയിമും ടെക്സ്റ്റും. നെയിം ഇൻ ദിസ് കേസസ് രണ്ടും സ്ട്രിങ്സ് ആണ്. DB.string എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. Name I'm limiting to 64 characters and text is like 1000 characters. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം why we need this now. Okay, and for now you can also ignore this, അല്ലെങ്കിൽ it doesn't really affect us, so അത് ignore ചെയ്യാം. So this is our model of what is to be represented inside the database. നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഒന്ന് കോൺഫിഗറേഷൻ, 2 ഇനിറ്റിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നൗ വി ഹവ് ക്രിയേറ്റഡ് മോഡൽ. ഈ മോഡലിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസിന്റെ അകത്തോട്ടാണ്
നമ്മൾ ഇനി ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ വ്യൂ ഫംഗ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വിൽ ആഡ് a function or add code to push data into this model and show feedback പേജിൽ ഈ മോഡലിൻ്റെ അകത്ത് ഡേറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ വി ഡു ദാറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ലൈക്ക് വി നീഡ് ടു ഇനീഷ്യലൈസ് അവർ ഡേറ്റാബേസ്. അതിനുള്ള കമാൻഡാണ് ഫ്ലാസ്ക് db init. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് these migrations already exist എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാർണിംഗ് കാണിക്കും. ആൻഡ് വി ഹാവ് ആക്ച്വലി delete this. Let's try this again. Okay, flask db init flask db migrate എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമാൻഡ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഡേറ്റാബേസിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യണം. സോ flask i and ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളാണ് നമ്മൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ മെസ്സേജ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഫൈനലി ഫ്ലാസ്ക് db upgrade. ഓക്കെ, സോ ആ 3 കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി നൗ ഹാവ് a table inside our database. That table is ready. Now you can push data into it and search for data from that table. So ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ദ ഡേറ്റാബേസ്. വി ഹാവൻറ്റ് റിയലി പുഷ്ഡ് ഇൻ ഓർ റെഡ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റാബേസ്. ജസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് മാത്രമാണ്. ഇത്രയും ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് കുറച്ച് കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് കൺഫ്യൂസിങ് യു കൻ ആസ്ക് മീ. ആ അപ്ഗ്രേഡും മറ്റേ അപ്ഗ്രേഡ് കമാൻഡ് ഒക്കെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ശരി. സോ ബേസിക്കലി മൈഗ്രേറ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലാസ്ക് db യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഒരു സെറ്റപ്പ്, ലൈക്ക് യു നീഡ് ടു സെറ്റപ്പ് ദ ഡേറ്റാബേസ്. മൈഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് പുതിയ ടേബിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടേബിൾസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റണമെങ്കിൽ യു നീഡ് സർട്ടൻ കമാൻഡ്സ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഈ മോഡൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യണം. സോ ഫ്ലാസ്ക് db മൈഗ്രേറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുള്ള കമാൻഡ്സിന്റെ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഫ്ലാസ്ക് SQL ആൽക്കെമി ഒരു ഫയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഫയലിൻ്റെ അകത്തുള്ള കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കമാൻഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫ്ലാസ്ക് db അപ്ഗ്രേഡ് അടിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കമാൻഡ്സ് റൺ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ആ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, സോ നമ്മളൊരു ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കി, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിളുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണ് ചേഞ്ച് വരാമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ചറിയാം. ഒന്ന് ഓബ്വിയസ്ലി ഗീവ് ഫീഡ്ബാക്കിലായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് നെയിമും ഫീഡ്ബാക്കും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു സ്റ്റോർ ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ആ നെയിം ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് ഡാറ്റാബേസിനകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. സോ ഈ 3 ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ വ്യൂ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഇത്രയും ഭാഗം വർക്കാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ താങ്ക്സ് പേജ് കാണിക്കും. അതുകൂടാണ്ട് വി ഡു സം എക്സ്ട്രാ സ്റ്റഫ്. ആ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റഫാണ് സ്റ്റോറിങ് ടു ദ ഡേറ്റാബേസ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മോഡലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ദാറ്റ് വാസ് എ പൈത്തൺ ക്ലാസ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. സോ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വി നീഡ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം app.models feedback. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ഫീഡ്ബാക്കിന് 2 ടേബിൾസ് 2 കോളംസ് ആണുള്ളത്. സോ 2 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണുള്ളത്. ഡു ദിസ്. ഓക്കെ, വൺസ് വി ക്രിയേറ്റ് ദിസ് മോഡൽ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. db.session.add f. Once you add that thing, we need to commit it. Okay, this. So നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി with the name and text that we captured from the form. Okay, we add that instance to db. db.session എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
സോ ഈ സെഷന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ആഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ് ഇൻ എ സെഷൻ ആൻഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ വി either want all of those things to commit or you want nothing. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 10 കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 10 എണ്ണം ഒരുമിച്ച് ആഡ് ആകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ആവരുത് എന്ന് പറയുന്ന ചില സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ റീസൺ യു ഹാവ് ദിസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. ഇപ്പോൾ db.session യു ആഡ് ദിസ് ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദെൻ db.session commit. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ടു ദ ഡേറ്റാബേസ്. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? Okay, I'm assuming that is clear. Okay. ഇനി ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസിലോട്ട് സ്റ്റോർ ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. അതിലും എളുപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വ്യൂ ഉണ്ടാക്കി ആ വ്യൂ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീ ദാറ്റ് ദ ഡേറ്റ ഈസ് ബീങ് സ്റ്റോർഡ്. ഓക്കെ, അതല്ലാതെ ഇത് കാണാനുള്ള മാർഗമുണ്ട്. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ആക്സസ് ദ ഡേറ്റാബേസ് ത്രൂ ടെർമിനൽ, ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ദർ നൗ. ഓക്കെ, സോ അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ള വെച്ചാൽ വി നീഡ് ടു ഷോ ഓൾ ദീസ് ഫീഡ്ബാക്സ്. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ പേജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, വ്യൂ ഫീഡ്ബാക്സ് പറഞ്ഞിട്ട്. ആസ് ഓഫ് നൗ അത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. /show എന്ന് പറയുന്ന ഒരു URL-ലോട്ടാണ് അത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ /show URL നമ്മൾ റൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ക്രിയേറ്റ് ഡോട്ട്. Okay. Sorry. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വി നീഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഓൾ ഓഫ് ദോസ് ഫീഡ്ബാക്സ്. സോ ആ എല്ലാ ഫീഡ്ബാക്സും നമുക്ക് ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുക്കണം. ഹൗ വി ഡു ദാറ്റ് ഇസ് ഫീഡ്ബാക്സ് ഈക്വൽസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫീഡ്ബാക്ക് ഡോട്ട് ക്വറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ മൊഡ്യൂൾ ഇൻസൈഡ് ദിസ് ക്വറി ഡോട്ട് ഓൾ. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇസ് ആ ക്ലാസിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റൻസസും ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വി ഹാവ്, ഇഫ് യു ലൂപ്പ് ഓവർ ദിസ് ലിസ്റ്റ് വി ഗെറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻസ്റ്റൻസ്. സോ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ we are going to നേരത്തെ പോലെ തന്നെ render template show.html feedbacks equal to feedbacks. നമ്മൾ ഇവിടെ വേറെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. we are going to directly pass this into show.html എന്ന് പറഞ്ഞ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. okay, and show.html will take care of displaying these things. so let's create show.html. ഇല്ലല്ലോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? കോപ്പി പേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ടെംപ്ലേറ്റ്സിൽ ഫോർ ലൂപ്പ് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു, ലൈക്ക് ബാക്കി സെഷൻസ് ഒക്കെ. ഡു യു നോ ഹൗ ഫോർ ലൂപ്സ് വർക്ക് ഇൻസൈഡ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ്? ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ മറ്റേ ഫോർ ലൂപ്പ്? ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇസ് ഈ എക്സ്റ്റെൻസ് എന്താണ്? ഓക്കെ, എക്സ്റ്റെൻസ് ഞാൻ പറയാം. സോ ബേസിക്കലി base.html എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് യുവർ ഔട്ടർ കണ്ടന്റ്. അതായത് ഈ ലേൺ ഫ്രം ഹോമും നാവ് ബാറും ഒക്കെ എല്ലാ പേജിനും കോമൺ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പേസ് ലീവ് ചെയ്യണം. ബേസിക്കലി ആ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഡേറ്റ ഫിൽ ചെയ്യും. സോ ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗം ആ സ്പേസിലോട്ട് ഫിൽ ചെയ്യും. അതേസമയം ഹോമിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ പാരഗ്രാഫ് മാത്രം ഫിൽ ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ show.html അകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ബ്ലോക്ക് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസ് ലീവ് ചെയ്തെടുത്ത് ഫിൽ ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ
we need to loop over each and every feedback. So ഡേറ്റാബേസിൽ എത്ര ഫീഡ്ബാക്സ് ഉണ്ടോ ആ ഓരോ ഫീഡ്ബാക്കും ലൂപ്പ് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ അകത്ത് നെയിമും ടെക്സ്റ്റും നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. സോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ അകത്തെ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ സിൻടാക്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഡു ഇറ്റ് ഫോർ FBN ഫീഡ്ബാക്സ്. ഈ ഫീഡ്ബാക്സ് ആണ് നമ്മൾ വ്യൂ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ല റൂട്ട്സിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഈ ഫീഡ്ബാക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ show.html അകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഫോർ എവറി ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫിനകത്ത് fb.name, അതായത് feedback.name says എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ആ ടെക്സ്റ്റും പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so this is our templates. So basically this should be functioning right now. Okay, I'm gonna run. Okay, let's see if this works. DB is not defined. DB add ചെയ്യാൻ മറന്നു. Okay, from app import DB. Let's refresh. No such table feedback. Doesn't sound right. Okay, so basically നേരത്തെ റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. യു സ്റ്റിൽ ഷോ എ താങ്ക്സ് പേജ്. നമുക്ക് വ്യൂ ഫീഡ്ബാക്സ് എടുത്ത് നോക്കാം. സോ വ്യൂ ഫീഡ്ബാക്സിൽ നമുക്ക് കാണാം, ലൈക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത നെയിം ഇവിടെ വന്നു ആൻഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ. ലെറ്റ്സ് ട്രൈ വൺ മോർ ഫീഡ്ബാക്ക്. ടിങ്കർ ഹബ്. It goes to the thanks page. Let's see view feedbacks. So അവിടെ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് പുൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സാധാരണ വെബ് പേജുകളും ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡേറ്റ ഈസ് ഓൾറെഡി ബീങ് പുഷ് ടു ദ ഡേറ്റാബേസ്. ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ദെയർ. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കെയർ അബൌട്ട് യുവർ ആപ്പ് റണ്ണിങ് ഓർ സെർവർ റണ്ണിങ് ആയിരിക്കും ഒന്നുമില്ല. ഡേറ്റാബേസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റൈറ്റിംഗ് ടു എ ഫയൽ, അതവിടെ സ്റ്റോർ ആയി. സോ ഈവൺ ഇഫ് ഐ സ്റ്റോപ്പ് മൈ സെർവർ ആൻഡ് റീസ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹോം പേജിൽ പോയി വ്യൂ ഫീഡ്ബാക്സ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ദ ഡേറ്റ വി എൻറ്റേർഡ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ബീങ് പുൾഡ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റാബേസ് ആൻഡ് ബീങ് ഷോൺ ഓൺ ദിസ് പേജ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഓണം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. Like I'll run through it. റോഡ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോം വരുന്ന പേജിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വൺസ് യു സബ്മിറ്റ് ദ ഫോം ആ നെയിമും ടെക്സ്റ്റും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ഫോമിൽ നിന്ന്. ആ നെയിമും ടെക്സ്റ്റും വെച്ചിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. യു ആഡ് ഇറ്റ് ടു ദ DB, യു കമ്മിറ്റ് ഇറ്റ്. വൺസ് യു കമ്മിറ്റ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് പുഷ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഡേറ്റാബേസ്. നൗ വി വോണ്ട് ടു സീ ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ കാണണം. സോ വി ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ പേജ് കോൾഡ് ഷോ. അവിടെ ഈ ഷോ ഫംഗ്ഷൻ, ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യൂ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സോ ടു ഡിസ്പ്ലേ ദീസ് തിങ്സ് വി നീഡ് ടു ഫെച്ച് ഓൾ ദ ഫീഡ്ബാക്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഡേറ്റാബേസ്. അതിന് നമ്മൾ feedback.query.all എന്ന് പറയുന്ന ക്വറി ചെയ്യും. ആൻഡ് വി ഷോ എ ടെംപ്ലേറ്റ്, വി പാസ് ഇൻ ഫീഡ്ബാക്സ്. ഇനി show.html അകത്ത് we basically create a for loop for FBN feedbacks എന്ന് പറയുമ്പോൾ it loops over each and every feedback there is and we display fb.name. so ഈ ഡേറ്റ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് യു ഡു ദിസ് ഡബിൾ ബ്രേസസ്. മറ്റ് സിൻടാക്സ് ലൈക്ക് ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ ഫോർ ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻസ് അങ്ങനത്തെ സിൻടാക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ഡു ബ്രേസ് ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ്. സോ ദിസ് എൻറ്റയർ തിങ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോർ ലൂപ്പ്. സോ യു ക്രിയേറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് ഫോർ എ നെയിം says and another paragraph for text. It loops over each feedback and prints it.
അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. Is this clear or what are your questions? Okay. ഈ dp.add and dp.commit ഡിഫറൻസ് എന്താ? Okay, so എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. സോ ഐ ഗിവ് യു എ ഷോർട്ട് വേർഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്. അത് രണ്ടും ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ലൈക്ക് ഇമാജിൻ യു വോണ്ട് ടു കമ്മിറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ്. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ, അതൊരു ക്രൂഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പൈസ സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു ആർ സെൻഡിങ് യുവർ ഇഫ് യു ആർ സെൻഡിങ് എ ടു ബി ആണെങ്കിൽ എയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയണം ആൻഡ് ബിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടണം. Either these both things happen or none of it happens, right? ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുകയും മറ്റേത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ it'll be an error issue, right? So what add allows you to do it, is നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ ബാച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, when you batch ഈ സെഷൻ ഡോട്ട് ആഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ it's still not returned into the database. Okay, കമ്മിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് you are actually running the commands to push this into the database. Does that make sense? ഈ ആഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാച്ചിൽ കേട്ടില്ല. ഹലോ, അല്ല, ആഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ? സോ ബേസിക്കലി ആഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ യു ബേസിക്കലി ഈ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലാസ്ക് ആക്ച്വലി അതൊരു സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതൊക്കെ ഡാറ്റാബേസിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കമ്മിറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാം കൂടെ റൈറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, സോ അതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. എനിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വൈ ഇറ്റ്സ് നീഡഡ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ കമ്മിറ്റ് വേണ്ടെന്നാണോ? അങ്ങനെ അല്ല, കമ്മിറ്റ് യു ഓൾവേസ് നീഡ് കമ്മിറ്റ്. സോ ബേസിക്കലി ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു കമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. Does that make sense? We need add, we need commit. In our case, if it was both the same thing, that would have been nice. But അങ്ങനെ അല്ലാത്ത കേസുകളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് it's separate. Add is just selection, commit is writing, right? Add is just selection എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. Think of it as marking it for changes. ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഫ്ലാസ്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, I'll look into it and കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, കോഡിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഡോട്ട് ക്വറി ഡോട്ട് ഓൾ അത് കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫീഡ്ബാക്ക് ഡോട്ട് ക്വറി ഡോട്ട് ഓൾ ഇറ്റ് ബേസിക്കലി ക്വറി എന്ന് പറയുന്നത് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ലൈക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഡോട്ട് ക്വറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വറി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്വറി മീൻസ് ബേസിക്കലി സെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം. ഈ ക്വറി ഡോട്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. സോ ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ feedbacks. Okay, and I'm calling it again. So ഈ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? This is that list. Okay, ഫീഡ്ബാക്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് okay, now view feedbacks കൊടുക്കുമ്പോൾ you can see like third ആയിട്ട് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടെ ആവും. it's a Python list. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫീഡ്ബാക്സ് ഉണ്ടാവും, മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇനി ഇതിപ്പോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂസ് കേസ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് പ്രോബബ്ലി ദ മോസ്റ്റ് ഈസിയസ്റ്റ് ക്വറി ഇൻ SQL. ഇനി കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ക്വറിയുടെ അകത്താണ്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേരിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് യു വാണ്ട് ഓൺലി ക്വറീസ് ഫ്രം എ സർട്ടൺ പേഴ്സൺ, അല്ലെങ്കിൽ യു വാണ്ട് ഓൺലി ക്വറീസ് ഹൂസ് ലെങ്ത് ഇസ് ലൈക്ക് മോർ ദാൻ ഇത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെയല്ലോ. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഈ ക്വറീസ് ഡോട്ട് ഓളിന് പകരം യു ക്യാൻ ഗിവ് ഇൻ കണ്ടീഷൻസ്.
ആ കണ്ടീഷൻസിനുള്ള ഓക്കെ ചോദിക്കുന്നു. SQL ഉള്ള മറ്റേ കമാൻഡ് ആണോ, മറ്റേ ഷോ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ കമാൻഡ്സ് ഒക്കെയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ലൈക്ക് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സെലക്ട് സ്റ്റാർ അങ്ങനെ. യെസ്. സോ നമ്മൾ PHP-ലൊക്കെ കോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ദേ റൈറ്റ് SQL കമാൻഡ്സ്. അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് SQL കമാൻഡ്സ് എഴുതണം. സോ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. യു ജസ്റ്റ് യൂസ് ദിസ് SQL ആൽക്കെമി അതിനായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള SQL കമാൻഡ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഗിറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഇല്ലേ ഇത്? ഇപ്പൊ ചെയ്തതിൻ്റെയോ? ഞാൻ ചാനലിലിടാം. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇന്നലെ രാത്രി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ സെൻഡ് ഇറ്റ് അഗൈൻ. സോ ഇനി കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ്. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഫർദർ ആയിട്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ലൈക്ക് ക്വയറീസിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി. ദിസ് ക്യാൻ ബി റിയലി 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 കോംപ്ലക്സ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ ഈ മോഡൽ ചെയ്തല്ലോ, മോഡൽ ഓക്കെ. സോ മോഡൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നെയിമും ടെക്സ്റ്റും മാത്രം. You can have like multiple model, for example, class user db.model id is another, and ages again integer. Okay, imagine you have a user, another model. So normally login ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാവും. കാരണം ആ യൂസറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നെയിമും ഏജും ലൈക്ക് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവും. ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ മോഡൽസ് ഇസ് ഫൈൻ. ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സിറ്റി വരാൻ പോകുന്നത് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് റിലേഷൻഷിപ്സ്. സോ ബേസിക്കലി ഇവിടെ നെയിമിന് പകരം യു ക്യാൻ ആഡ് എ ഫോറിൻ കീ. ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് നെയിം യു വിൽ ആക്ച്വലി ലിങ്ക് ടു ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അനദർ യൂസർ. സോ ഇമാജിൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 2 എക്സൽ ഷീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ആൾക്കാരുടെ പേരും ആൾക്കാർ കൊടുത്ത ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ ടെക്സ്റ്റും. ബട്ട് അതേസമയം ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് അവരുടെ ഏജ്, ഇമെയിൽ അഡ്രസ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ഷീറ്റ് doesn't make sense, right? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ we create a field called name or user, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോറിൻ കീ ആണ് കൊടുക്കുക. സോ ഫോറിൻ കീ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ആ യൂസറിന്റെ ആ യൂസർ ഷീറ്റിലുള്ള ആ റോയിലോട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യും. സോ ദെൻ യു ഹാവ് റിലേഷൻഷിപ്സ്, ആൻഡ് വൺസ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് യു റിയലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു കോംപ്ലെക്സ് ഡേറ്റാബേസസ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് യു വിൽ ഹാവ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മോഡൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. സോ ഓരോ പോസ്റ്റിന് ഒരു ഓണർ ഉണ്ടാവും. ആ ഓണറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേറെ ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടേബിൾ ഉണ്ടാകത്തായിരിക്കും. സോ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് വിൽ ബി ആക്ച്വലി എ ലിങ്ക് ടു ദാറ്റ് ടേബിൾ. ഓക്കെ. സോ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കാം. ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ? ഓക്കെ. സോ let's create a, let's say you have this name, just a text post and then tag. Okay, so let's have a ഫേസ്ബുക്കിന് ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ആ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടേബിൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൈത്തണിൽ ചെയ്തത്. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓബിയസ്ലി ലൈക്ക് വാട്ട് കണ്ടന്റ് യു ആർ പോസ്റ്റിംഗ്, ടെക്സ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ ആ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ഓബിയസ്ലി കണ്ടന്റ് അകത്തോട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പോസ്റ്റിനും ഒരു ഓണർ ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ആൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനമായിരിക്കുമല്ലോ. സോ ദർ വിൽ ബി ലൈക്ക് യൂസർ ഓർ പോസ്റ്റ് ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നെയിം മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് അത് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, യു ഹാവ് എൻ എൻറ്റയർ യൂസേഴ്സ് ടേബിൾ വിത്ത് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ലൈക്ക് അവരുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി, അവരുടെ വാട്ട് എവർ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റോർ. ആ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വി ക്രിയേറ്റ് a link
to this table. Okay, instead of saying how do we see this? Okay, ഈ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ആ യൂസറിൻ്റെ ID ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാം, അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഓണർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഗോ പോസ്റ്റ് ഓണർ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഫീൽഡ് നെയിം കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ടു സേ വിത്തൗട്ട് എക്സാമ്പിൾസ്. സോ ഞാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വേറെ റിസോഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. It's a bit complex without examples. അബേ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. Okay. സോ SQL എനിക്ക് തോന്നുന്നു DB.SQL സ്റ്റാർട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ പോലെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, വെരി സോറി മാൻ. കുഡ് യു റിപ്പീറ്റ്? അത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു. കീ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് സംഭവം. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഐഡിയ ഋഷികേഷ് അറിയില്ല. സോ ഹലോ അബേ, മറ്റേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ഡേറ്റാബേസിന്റെ ആ ഫോറിൻ കീയുടെ കാര്യം, അതിന്റെ ID ആണോ? ഐ മീൻസ് മറ്റേടുത്ത ID ഇങ്ങനെ കോൾ ചെയ്ത ആ IDയിലുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റോർ അങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? സോ ബേസിക്കലി അവിടെ ഫോറിൻ കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, സോ DB.call എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, DB.integer എന്ന് പറയുന്ന പോലെ യു ക്യാൻ ആഡ് സംതിങ് കോൾ DB. അയ്യോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിന്റാക്സ് എനിക്ക് അറിയില്ല. സോ സംതിങ് ലൈക്ക് ഫോറിൻ കീയോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. സോ അവിടെ സ്റ്റോർ ആവുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി സ്റ്റോർ ആവുന്നത് അവിടെ ID തന്നെയാണ്. ബട്ട് നമുക്ക് പൈത്തണിൽ വ്യൂ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് അത് കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡു, ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓണർ ഡോട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് നെയിം. സോ ഈ നെയിമും അല്ലെങ്കിൽ ഏജും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും. ലൈക്ക് DB.name ഈക്വൽ ടു മറ്റേ സാധനം ഓർ ഏജ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ്. ഇത് ഞാൻ I'll explain it again in the next session. കാരണം this is not Flask specific അല്ല, ഇത് ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. സോ I'll explain it better. കുറച്ച് ഡയഗ്രാംസോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. I think that will be better. ഈ കീ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കീ നെയിം അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ടേബിളിന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ, അതല്ലേ കീ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ? കീ വാല്യൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള I did not say key value. ഞാൻ ഫോറിൻ കീയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Key value is different. So I think I'll എന്തായാലും ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ okay, ID also. ഇതിന് പകരം ഇവിടെ എന്താ അടിക്കുന്നത്? Okay, so I think this is how it works. DB.relationship. So I'm not sure about this, but this should be right. സോ ഈ മോഡലിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നെയിം മാറ്റിയിട്ട് യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ അവിടെ നെയിമിന് പകരം യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്യും. സോ this is basically an instance of
this class. Okay, does that make sense? Instead of adding an actual column, നമ്മളവിടെ പറയാണ് ഈ ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് എൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യൂസർ. സോ ആ യൂസറിന് സ്വന്തമായിട്ട് നെയിം ഉണ്ട്, ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട്. സോ ദോസ് ബേസിക്കലി വൺ വേ ടു കീപ് ഫീഡ്ബാക്സ് ആൻഡ് യൂസേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടേബിൾസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യു വോണ്ട് ടു കീപ് ദോസ് കോൺസെപ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ്, റൈറ്റ്? അതിനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ്. We'll actually do one example in the next session. I think that should be clear. Foreign key to connect tables. Yes, a relationship. So രണ്ട് different tables തമ്മിലുള്ള relationships represent ചെയ്യുന്ന foreign key. സോ ബേസിക്കലി ദിസ് ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഈ സെഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂട്ടണ്ട. എന്തായാലും നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെയിൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റാബേസിലോട്ട് എങ്ങനെ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ പുഷ് ചെയ്യാം, ആൻഡ് ഹൗ ടു റീഡ് ഫ്രം ഡേറ്റാബേസസ്. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഈ രണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ യു ബേസിക്കലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഇൻ ടു എ ഡേറ്റാബേസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു റീഡ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ഡേറ്റാബേസ്. ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ വെബ് പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ലൈക്ക് ഹൗ ടു അപ്ലൈ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഒരു സീക്രട്ട് കീനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ? അതായത് ഫോമിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണ അത് അങ്ങനെ. അത് സോ ബേസിക്കലി അത് നമ്മൾ വി ഡോണ്ട് ബേസിക്കലി വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതായത് ഈ സീക്രട്ട് പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം. ലൈക്ക് ഫ്ലാസ്ക് ഡസ് നോട്ട് കെയർ ഹൗ ഇറ്റ്സ് ജനറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എ പാസ്വേഡ്. സോ ഈ os.environ.get എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എൻവിറോൺമെന്റ് ഫ്ലാസ്ക് ആപ്പ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓട്ടോ ജനറേറ്റഡ് അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ? അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തത് ഓട്ടോ ജനറേറ്റർ അല്ല, നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഈ സാധനം നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എൻവിറോൺമെന്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് എടുത്ത് സീക്രട്ട് കീയിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ ഓർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ദിസ് ഇസ് നൺ, ദിസ് ഇസ് റിട്ടേൺ ടു സീക്രട്ട് കീ. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സീക്രട്ട് കീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് സീക്രട്ട് കീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈബ്രറി വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഓട്ടോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജാങ്കോ പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ then Google for that. അല്ലെങ്കിൽ കുര്യനെ പിങ് ചെയ്തോ. എനിത്തിങ് എൽസ്? സോ ദിസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സോടുകൂടി ബേസിക്കലി കവേർഡ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡേറ്റാബേസിലോട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഡൺ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് ദർ ഇസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെയുള്ളത് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ടേബിൾസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സും ഒക്കെയാണ്. അതർവൈസ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഗുഡ്. സോ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ടെംപ്ലേറ്റ് റെൻഡർ ചെയ്യാനൊക്കെ. ഹലോ, കേട്ടില്ല. ഹലോ, പറ. CSS ടെംപ്ലേറ്റ് ഒക്കെ റെൻഡർ ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു പറ്റില്ലല്ലോ. CSS, so basically നമുക്ക് CSS കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ആഡ് ഇറ്റ് ടു ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് CSS കണ്ടന്റും JS കണ്ടന്റും ആഡ് ചെയ്യാം. പേജല്ലേ ഷോ കാണിക്കുന്നത്. സോ അത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ അവിടെ ഒരു URL ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് കറക്റ്റ് URL ഫെച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ അകത്ത് URL ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് /static സംതിങ് ഇറ്റ്സ് ദെയർ. സോ CSS ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഫ്ലാസ്കിന്റെ വറിയല്ല. കാരണം ഫ്ലാസ്ക് ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ആ ഒരു റൂട്ട് എടുക്കുന്നു, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്നു. സോ ടെംപ്ലേറ്റ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വേണമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ CSSഉം ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വലി HTML അകത്ത്. ഇഫ് യു ഡു സംതിങ് ലൈക്ക്
link CSS style, that will work. So പിന്നെ ഈ stuff was പ്രോജക്റ്റിൽ യൂസ് sorted. ചെയ്യണ ഡാറ്റാബേസ് ഇല്ലേ, അത് നമ്മള് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കോപ്പി തരാണ് ചെയ്യണതോ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഡാറ്റാബേസ്? That's a good question. ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള DBMS എന്ന് പറഞ്ഞ SQLite എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം. സോ SQLite is a very simple ഒറ്റ ഫയലിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ എവറിത്തിങ് ഇസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ വൺ ഫയൽ. യൂഷ്വലി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് റിയൽ വേൾഡ് പ്രോജക്ട്സിന് ഉപയോഗിക്കൽ കുറവാണ്. സോ റിയൽ വേൾഡ് പ്രോജക്ട്സ് വി യൂഷ്വലി യൂസ് എന്താ പറയുക MySQL അല്ലെങ്കിൽ PostgreSQL ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് DBMS. സോ അതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് സം സെറ്റപ്പ് ഇഷ്യൂസ്. അതായത് കുറച്ച് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ വൺസ് യു സെറ്റപ്പ് ദാറ്റ് ഡേറ്റാബേസ്, ആ ഡേറ്റാബേസിന് ഒരു URL ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ അഡ്രസ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ SQL ആയാലും Postgres ആയാലും അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ആ URL കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ജസ്റ്റ് പാസ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് URI. പിന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫയലിന്റെ പാത്തോ അങ്ങനെയാണോ? കേട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലാണ് മറ്റേ ഡാറ്റാബേസ് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കൽ പാത്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയില്ല. ഡേറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ആ മാത്രം കോൾ 7:05 എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ I'll share a few resources. Notes GitHub ൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, so you can refer that. Okay, thank you for attending.